வணக்கம். இன்றைய செய்திகள். கோவையில் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா வங்கியின் வர்த்தக மேம்பாடு குறித்த கோவை மண்டல கூட்டம் ரேஸ்கோர்ஸ் பகுதியில் உள்ள தனியார் ஓட்டல் அரங்கில் செய்தியாளர் சந்திப்பு நடைபெற்றது. இதில் கோவை உட்பட சென்னை மண்டலத்தைச் சேர்ந்த வங்கியின் உயர் அதிகாரிகளும் கலந்து கொண்டனர். இதில் கலந்து கொண்ட பேங்க் ஆஃப் இந்தியா வங்கியின் நிர்வாக இயக்குனரும் தலைமை நிர்வாக அதிகாரியுமான ரஷ்னிஸ் கர்நாடக் வங்கியின் பல்வேறு வளர்ச்சிகள் மற்றும் வணிக மேம்பாட்டு திறனை அதிகப்படுத்துவதற்கான ஆலோசனைகளை வழங்கினார். இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் கோவை, சென்னை, மதுரை உள்ளிட்ட பல்வேறு மண்டலங்களைச் சேர்ந்த பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அதிகாரிகள், ஊழியர்கள், வாடிக்கையாளர்கள் என பலர் கலந்து கொண்டனர். Afternoon everyone. So this is a special session we are doing for Bank of India site from Coimbatore. So we have come here. I am the MD CEO of the bank. I have come here for some business meetings and review of the zone of our Coimbatore. I have with me our field general manager from Chennai, Mr. Mukesh Sharma ji, and also the zonal head from Coimbatore, Mr. Sampath Kumar. So as far as Tamil Nadu is concerned, for Bank of India we have 3 zones over here in Tamil Nadu, one being Chennai, the other being Coimbatore, and third being Madurai. As regards the business is concerned, in the state of Tamil Nadu, Bank of India, we are having a total business of around 40,000 crores, which includes around 23,000 crores of advances as on 30th September and around 17,000 crores of deposits as on 30th September. As regards advances are concerned, within the RAM category, which is retail, agriculture and MSME, we have total retail, MSME and agricultural advances of around 20,000 crores as on 30th September. As regards branches in the state of Tamil Nadu, for Bank of India, we have a very healthy network in the state of Tamil Nadu. We have branches which are 218 branches. We have ATMs which are 327, including CRM machines, and also 327 BCs are also there, which are business correspondents. So total, in fact, in the state of Tamil Nadu, Bank of India is having around 1,000 plus customer service points through which we are giving various kinds of customer services. As regards the overall economic activity in Tamil Nadu is concerned, so a lot of economic activities are there, and we at Bank of India have seen lot of potential of banking business growth and total business growth in the state of Tamil Nadu, because with the kind of GDP growth that is happening in Tamil Nadu and the kind of GST collection which is coming in the state of Tamil Nadu, we see lot of potential of economic growth and banking sector growth in the state of Tamil Nadu. As far as the overall banking is concerned for Bank of India, we have already given in the public domain in the stock exchange that we have touched a business of 13,97,000 crores as on 30th September, wherein the global deposits have grown at 10% plus and global advances have grown at 14% plus. Thank you so much.